പാലസ്തീനിലെയും സിറിയയിലെയും വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നാം ശബ്ദമുയർത്തിയതിന് ശബ്ദമില്ലാത്തതിന്റെ ശബ്ദമായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്ന കാഴ്ചകൾ നാം കാണുന്നതാണ്. How can we call ourselves independent when millions of youth are prisoners? എന്താണ് ദേശീയത, എന്താണ് ദേശസ്നേഹം എന്നതിന്റെ അർത്ഥ ഗർഭത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെമോക്രസിന്റെ വാള് പോലെ മാധ്യമങ്ങൾ തൂങ്ങിയാടുമ്പോൾ എവിടെ ഭയരഹിതമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നോ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. True freedom comes when every single citizen gets to live their life. For that, we all are responsible to raise our divisions above the Constitution and to act as responsible citizens. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമസ്കാരം. സത്യം ചെളിപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അസത്യം ലോകം ചുറ്റി തിരിച്ചു വരുമെന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് അനർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിലവിലെ സമൂഹ മാധ്യമ നവസം. ലോകത്തെ പറ്റി നമുക്ക് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പഠിക്കാം, അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം, പ്രതിഷേധിക്കാം. പാലസ്തീനിലെയും സിറിയയിലെയും വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നാം ശബ്ദമുയർത്തിയതും എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസിനെതിരെ നാം പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ്. അധികാരവർഗത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ജനങ്ങൾ സത്യം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു അനീതിയെയും അസത്യത്തെയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ സത്യത്തിന്റെ വിളനിലങ്ങളാകേണ്ട സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്നിതാ അൽഗോരിതങ്ങളുടെ പുറത്ത് പാതിവെന്ത സത്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളും വിളമ്പുന്ന ഒരു വാണിഭശാലയായി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എസ് ജാനകിയുടെ മരണവാർത്ത മുതൽ വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ വ്യാജ വീഡിയോ വരെ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. 2023 NCRB കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1087 വ്യാജ വാർത്താ പരാതികൾ ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ജേണൽസിന്റെ സർവേ പ്രകാരം 80% ഉപഭോക്താക്കളും തെറ്റായ വാർത്തകൾക്ക് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ നുണ സത്യത്തെ വിഴുങ്ങാനിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് മാനായി വരുന്ന മരീചന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഒരു ക്ലിക്ക്, ഒരു ഷെയർ, ഒരു പോസ്റ്റ്. ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് കൈത്തുമ്പിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമാവുകയാണോ അതോ മറിച്ച് വ്യാജ വാർത്തകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളായി തീരുകയാണെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ശബ്ദമില്ലാത്തതിന്റെ ശബ്ദമായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്ന കാഴ്ചകൾ നാം കാണുന്നതാണ്. #Black Lives Matter, Me Too ക്യാമ്പയിനുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യ പോലുള്ള ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ അത് ആർട്ടിക്കിൾ 19 സാക്ഷാത്കാരം കൂടിയാക്കുന്നു. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ഒന്നാകെ ഇളക്കി മറിക്കാനുള്ള കെൽപ്പതിനുണ്ടെന്ന് നേപ്പാളിൽ നടന്ന ജൻസി റവല്യൂഷനുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം ഇവ വ്യാജ വാർത്തകളുടെ ഫാക്ടറികൾ കൂടിയായിത്തീരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. നമുക്കറിയാം, ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ക്യാൻസറിനെ അകറ്റാമെന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് തൊട്ട് അങ്ങ് US നടന്ന ഇലക്ഷൻസിൽ കമല ഹാരിസിനെതിരെ ഡീഫേക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇവയുടെ മുഖങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ നഷ്ടങ്ങൾ ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ മാത്രം കർത്തവ്യമല്ല എന്നും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോരുത്തരിലുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓർക്കുക, ചിന്താശേഷിയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനം. താങ്ക് യു. 15th of August 1947, India broke its chains from the Brighty British. 75 years later, let me ask you, have we broken the chains or have we simply replaced them? India is a politically free nation. We have a high-flying flag, a constitution that tells us our right. We are a global power. But a high-flying flag isn't the measurement, the quality of freedom. It is the quality of life beneath that flag that tells us the quality of independence that we have. How can we call ourselves independent when millions of youth are prisoners to unemployment and uncertainty? How can we call we are independent when social media can manipulate your mind faster than yourselves? How can we call ourselves independent when millions suffer from fear of judgment and societal pressure? British may have ruled us one day, but today India is ruled by fear, division, and misinformation. Let me be very clear. Independence is not merely a historical date. It is something that our forefathers fought, and it is our duty to preserve them. Thank you. മാന്യ സദസ്സിനെ വന്ദനം. ലോകപ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരൻ റോമൈൻ റോളണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ, ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, കാരണം എനിക്ക് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കണം. പ്രിയ നിറഞ്ഞവരെ, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ദേശീയതയുടെയും ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും അർത്ഥമാനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുടെ അത്ര വലിപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകത്തെ എന്താണ് ദേശീയത, എന്താണ് ദേശസ്നേഹം എന്നതിന്റെ അർത്ഥ ഗർഭത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാലം വിശദമായി തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദേശസ്നേഹം അതൊരു പ്രതിരോധമാണ്, ദേശീയതയാകട്ടെ അതൊരു ആയുധമാണ്. ദേശസ്നേഹം ഒരു വേര് കണക്കെ നമ്മൾക്ക് വായുവും ഊർജവും നൽകി ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ രക്ഷാ കവചമായി മാറുമ്പോൾ
പലപ്പോഴും ദേശീയത ഒരായുധമായി മാറിക്കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഒരു തെന്നലായി മാറേണ്ട കാറ്റ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറി ഒരു ശിഥിലമാക്കി കളയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ദേശീയത വളർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദേശീയതയുടെ മുഖങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ വക്താക്കളാകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയം നിറഞ്ഞവരെ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ദേശസ്നേഹി? സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ തെറ്റുകളെ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ തെറ്റുകളെ ആദ്യം തിരുത്തുന്നവരുമാണ് യഥാർത്ഥ ദേശസ്നേഹി. സ്വദേശത്തിന്റെ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വിജയോന്മാദത്തിൽ അഭിമാന പുളകിതനായി അസ്ത്ര സമാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിലാണിന്ന്. കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും തീർക്കുന്ന വിവര വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ സൈബർ യുഗത്തിൽ നാം തീർച്ചയായും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം. ലോകത്തിലെ ഓരോ ചലനവും ചർച്ചയാകുന്ന വേദിയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽ പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നതിനും ചർച്ചയാക്കപ്പെടുന്നതിനും സാമൂഹ്യ മാധ്യമം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നാം പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്: സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ. അതെ, ഒരേ സമയം ആളുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും തമ്മിലടുപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമം. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെമോക്രസിന്റെ വാള് പോലെ മാധ്യമങ്ങൾ തൂങ്ങിയാടുമ്പോൾ കള്ളവും കാപട്യവും നിറഞ്ഞ വാർത്തകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നിറയുന്ന ഈ കിരാത സംസ്കൃതിയുടെ നടുവിൽ നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വിവേചന ബുദ്ധിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും വേണ്ടത്. ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശം എന്ന പോലെ ആശയങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളുടെ ഒരു വിശാലമായ ലോകമാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമം. ഒപ്പം ചിലന്തി വലകൾ പോലെ അബദ്ധങ്ങളും അസത്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നന്ദി. Good morning, everyone. So basically, we know what is social media. For this particular topic, I have both the stances. When social media emerged in the world, mostly it was the voice of people. Especially in 2011, when there was Arab Spring, it was Facebook revolution. And after that, when people started to use social media, what has it been turned? But in India, we have an article in Constitution, that is Article 19, Clause 1, Subclause A, where it says that freedom of speech and expression. But then everyone has a freedom of speech and expression. But then what is happening in our country is that I'm referring to my particular country, India, where it has become a factory of fake news. We can see news in Kerala itself recently, where a person called Deepak had suicided. Why? Because a particular influencer just defamed him by bringing a wrong video reference. Not only that, there were 3 sisters who was just misinformed by the Korean dramas and BTS and all these stuffs which is seen in social media. But let it be. Oxford Dictionary has already given the word brain rot as the word of the year in 2024, which is the current scenario of the younger generation and which itself is the misinformation passed to the generation. Thank you. Respected judges and fellow Indians, on this very day, exactly 79 years ago, Clement Attlee, the then British Prime Minister, announced to the world that India is finally going to be free. After 200 years of colonial rule, Indians got what they deserved: freedom. And that brings us to the question of, after 75 years of independence, are we truly free? Yes, we are politically sovereign. No Union Jack flies over us anymore. We have a constitution that promotes justice, liberty, equality, and fraternity. And we chart our way forward using our votes. But is that true freedom? Is it true freedom if poverty limits our potential, if discrimination destroys our destiny, if corruption steals our opportunity, if our women have to fight every single day for their rights and their safety? True freedom is not territorial. True freedom comes when every single citizen gets to live their life with opportunity, dignity, and security. And this is the freedom that our forefathers had imagined for us. And this is the great Indian experiment that we need to take forward together in whole measure and substantially. Thank you and Jai Hind. Pay heed to the winds of geopolitics, my beloved people. Is India truly free? Politically, yes, we are sovereign, but technologically, culturally, and financially, we are still colonized. How can we say that we are technologically independent when we import 90% of our semiconductors, when our data is being harvested by the Silicon Valley overlords because we lack the proper indigenous communication products, and when incidents like the recent Galgotia University's AI Summit scam have become commonplace? Financially, the rupee has always been subservient to Wall Street. A report from an institution like Moody's is enough to cause it greater. Look back to the 1991 crisis, when our gold was pawned off to the IMF vultures for mere scraps, and our $600 billion that became a noose around our necks
heart-wrenching betrayals of our destiny. Culturally, Bollywood is a mere echo of Hollywood's meaningless culture. And the values professed by our great Indian sages and kings have long since vanished, replaced by the material pursuit of Western decadency. Oh, how the great have fallen. But how will the great rise up again? That is the question we need to ponder over. Thank you. Greetings all, respected judges and all my dear friends. A very warm greetings to you all. What kind of dumb question is it that asking ourselves how women empowerment can change the society? Imagine I become a ruler of a great nation and then I discover something very strange, very unruly, that half of my population, half of my citizens are very powerful, they're overpowered, and the other half is underpowered. And half of my population commands, speaks, and the other half is expected to silently follow. My dear friends, as the guardian of this land, what would I do? I would not focus on building big armies or stronger armies or big forts, but I would focus on balancing the scales. I would focus on giving power, merit to those people, not by privilege or bias or confined to gender, rather on merit. Because my dear friends, a nation, a society cannot walk on one leg. And dividing power, restoring equal power is not weakness, it's rather, thank you, it's rather powerful. നമസ്കാരം. 75 വർഷങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ഒരു വരി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ. എവിടെ ഭയരഹിതമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നോ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഈ ഭയരഹിതമായ ജീവിതം നമുക്കിന്ന് പ്രാപ്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് വികസനത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഭാഗമാവുകയാണ്. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും അടിത്തറകൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും വിവേചനത്തിന്റെയും സാമ്പത്തികതയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും അസമത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് ഭാരതത്തിൽ 1% വരുന്ന ആളുകളിലാണ് 40% സാമ്പത്തികം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഓക്സ്ഫാം റിപ്പോർട്ടുകളുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ്സിൽ നമ്മുടെ രേഖ താന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും നേർക്കുത്തകളായി മാറുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഇവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി പൊരുതുകയും ഇവർക്ക് വേണ്ട നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വഴിയാണ് നമുക്ക് ആ അദൃശ്യ ചങ്ങലകളുടെ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അദൃശ്യ ചങ്ങലകളെ ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good morning to all, respected judges and my dear friends. Today I would like to speak you a few words about the topic, which is India truly free today after 75 plus years of independence. India is politically free now, but the true freedom occurs only when each citizen of India enjoy equal rights, dignity and opportunity to live without fear. And in recent 2020-25, according to World Press Freedom Report, India ranks 151 out of 180 countries in the world. It shows that our right to freedom of speech and expression is targeted. According to recent survey, special intensive report, which we call the SIR, the right to vote of citizen is affected, which means that it weakens our democratic freedom. The recent survey, according to the National Crime Control Bureau, about 4,45,256 crimes against women are reporting, a 4% surge when comparing to recent year. Thank you all. Is patriotism and nationalism the same? No, definitely they are not the same. Patriotism is love for the country. It's just pure love. It's an inclusive and a normal, healthy emotion. And I'll give you an example. For example, my mom made a sambar. It's salty. I tell her, despite my relationship with her, I tell her it's salty. But that does not strain our relationship. And that's exactly patriotism. You're free to discuss and debate and criticize. But still you love the country. And now coming to nationalism, what is a nation? It's just a group of people who have shared culture, shared language, and shared history. And nationalism is a political ideology that is giving importance to the interest of this nation. But still, nationalism is considered to be toxic and exclusive only because it demands unquestionable loyalty. And that is also leading to a lot of wars and conflict throughout the history we see, like a world war or etc. And we also can say that a patriotism,
The best example would be Indian military. They would fight for the nation and die in the process of defending it. But a nationalist, to be exact, they might die, but not to defend, but to establish the superiority of our nation in front of others. And we also have seen Indian nationalism is tricky because it's now a religious nationalism or the Hindutva nationalism. And we also have seen a lot of issues like that. So patriotism is healthy, nationalism is not. Thank you. ഹൗ ടു ലീവ് എ ലോ കാർബൺ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ് ഗോഡൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒന്നാമതായി കോപ്പൻഹേഗൻ ആക്റ്റീവ് മൊബിലിറ്റി മോഡൽ പോലെ കാറിന് പകരം ബൈസൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത കാർബൺ പുറന്തള്ളലിന്റെ അളവ് 75% കുറയുന്നു. രണ്ടാമതായി ഭക്ഷണശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം. തുലൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠനം തെളിയിക്കുന്നത് റെഡ് മീറ്റിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം മീഥേൻ വാതകം പുറന്തള്ളുന്നതിനാൽ സസ്യാഹാരങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഭക്ഷ്യമാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് 8% ഉയരുന്നതിനാൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇതിനെ കുറയ്ക്കണമെന്നുമാണ്. മൂന്നാമതായി കേരളത്തിൽ മാത്രം ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ കാരണം 12,000 ടണ്ണോളം ടെക്സ്റ്റൈൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും. നാലാമതായി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന നിലയിൽ UN-ന്റെ കൗണ്ടസ് ഇൻ ആക്ട് നൗ ക്യാമ്പയിൻ പോലുള്ളവയിൽ ഭാഗമായി പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഫോറസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് 550 ഹെക്ടറോളം മുളയക്കാടുകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ no one is too small to make a difference. നന്ദി. Is India really free after 75 plus years of independence? The answer might be no. Back when it was territorial colonialism, right now it is digital colonialism, which is the first argument. Countries were colonized by taking gold and spices in the earlier days. Right now, the gold is your personal data. Imagine your smartphone. Every app you use in the smartphone is either owned by a US company or a Chinese company. Probably they know the Indian citizens more than the Indian government does. This is what is called digital colonialism. Secondly, back in 1947, we changed the owners of the country. But did we actually change the rules? The answer might be no. Every rule, every law that govern our daily lives, how the police works, how the court works, how the government works, all these were decided back in 1947 or the early days by the British. A prominent example for that would be in the Police Act of 1861, decided by the British. We still follow it in different states. This is exactly why we say that India is not at all free right now. There are parts of colonial activities. There are parts here. This is what you call colonial continuity, which is the second argument. Thank you. When we're nearing almost 8 decades of independence, we must really ask ourselves this. Are we really free? I would say not, my friends. The British might have physically left us, but the hate that they have sown in the soil still poisons us to this day. Their policy of divide and rule is still being utilized and abused to the maximum by the political masterminds of today. Let me take your attention to 1857. During the revolt of 1857, post-Sepoy mutiny as they call it, the members of the infantry of Indian Army were required to bite off cartridges, especially grease paper cartridges, and it was actually grease with oil, which was rumored or deliberately rumored by the British to have contained beef tallow or pork fat. This was deliberately done to destroy the social fabric of India. After nearly 78 years, we still debate whether beef is being shoved down our throats with propagandized media like Kerala Files. Our social fabric has not recovered. We have not progressed. Before I end this session, I'd like to bring your attention to Muhammad Akhtar Hussain, whose ears were cut off by a mob due to identity politics. Let us not be silent towards hate. We still have our ears intact. Thank you. Hi. So, is India really free? That's our question today. We got independence from the Great Britain in 1947. But is that true independence? That's the real question. We are free. Generally, I could honestly say we are free. In terms of having an independent constitution, we get to elect our leaders. All that is basis for freedom. But is that really freedom? That's the main question we need to address today. We can walk through the gullies, the rural streets of Delhi, all the rural villages. We'll see that each and every person is deprived of their rights. And do we call that freedom? In my opinion, no. That's not freedom. Do we get to elect our leaders? Yes, we do. Do we get proper choices? No, we don't. That's not our fault. It's the fault of the people, the mentality. Do we call that freedom? No, honestly not.
are people deprived of their poverty, of their rights? That is truly true. We generally do not address freedom as a basic thing that just grants right. That is not freedom. We address freedom as something that gives the ability for everyone to live peacefully. And by that I conclude that India is not truly free. Thank you. In 1947, India got freedom from British rule. But after 75 plus years of independence, the real question is, are we truly free? Yes, we are politically free. We elect our leaders, we speak our language, we celebrate our culture. But are we free from poverty, from corruption, from inequality, from discrimination which is based on the gender, caste, or even religion? No. So freedom is not just absence of foreign rule. It is the presence of equality, freedom, and the dignity. So when every girl can walk safely at night, when a farmer earns fair income, when every child gets quality education, that's what we call a real freedom. We all know India has achieved a great progress, but independence is a continuous journey. So freedom is not a gift we received as a gift once, but it is a responsibility which we have to renew every day. So let us not just celebrate independence, let us complete it. Jai Hind. Good morning, one and all present here. And I'm here to speak a minute on the topic, is India really independent, even after 75 plus years of independence? In our country, where women are worshipped as goddess, but still face sexual and dowry-related harassments, can you still believe we are truly independent? No. In a country where millions of people lack basic facilities like education and sanitation, can you believe we attained Purna Swaraj? No. In a country where caste inequality still prevails, do you still believe we bear the fruits of true freedom here? No, exactly no. So when do we achieve this called true freedom? When we ensure dignity and equality beyond articles, and when we rise above inequalities and throw the shackles of every kind of inequalities in our country. For that, we all are responsible to rise above divisions, upon the Constitution, and to act as responsible citizens. Until then, we should stay this question alive. Jai Hind. Good morning, all. Shashi Tharoor once said that a patriot is someone who is willing to die for his country, while a nationalist is someone who is willing to kill for his country. Patriotism can be simply defined as the love and affection one would have towards one's country based on its ethnicity, collective responsibility, and shared patriotism. So who exactly is a patriot? A patriot is someone who is willing to accept and acknowledge the problems of his country and work towards the development of his country without, in fact, arguing for a side which prioritizes the whole idea that this country is better than everyone else. We have to ask ourselves, is India really independent? The answer is no. Even though the British left India, we still compete to become like Britain. The wealth gap between people in this nation during British Raj was left, while the wealth gap between people up in the post-independence era is very high. In the post-independence era, it is more fun that we can see even the scientist gets into jail. The reason is very funny. They just question the ruling government. Film which propagates hatred gets national level, while the film which shows reality of this nation gets banned. There's no point in calling Mera Bharat Sabse Magan when people of some particular religion is forced to sing national anthem to show patriotism. There's no point in calling India the fourth largest economy when majority of the people in this nation does not even get to afford one-time meal, and the youth is forced to migrate to other countries for better job opportunities. There's no point in calling Make in India while majority of the gig workers don't even get the basic salary, and they don't even get to call as gig employee. We achieved independence through paper, but not in reality. Thank you. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം. ഇത് സർക്കാരിന്റെയോ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത് നിർത്താനായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. വൃക്ഷങ്ങൾ നടുക. വൃക്ഷങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ഒരു ശ്വാസം പോലെയാണ്. റീയൂസബിൾ ബാഗ്, കുപ്പികൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കൂട്ടുക. ഇത് തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളെ ഭൂമിയെ പയ്യെ കൊണ്ട് കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം തീരെ ഉപേക്ഷിക്കുക. പൊതുവാഹനങ്ങൾ, നടപ്പ് എന്നിവ കൂട്ടുക. കാർബൺ പുറന്തള്ളുക കുറയ്ക്കുക. താങ്ക് യു. Gallant IAS, chasing your passion to ace.